Tem muita confusão em Israel no dia de hoje, acontecendo. Israel, ela é perseguida e ela é cercada por inimigos. Você pode ver nesse mapa que tem a Síria, o Líbano, Jordânia, a Arábia Saudita, Irã, tem o próprio grupo Hamas que está atacando Israel, tem o Hezbollah que fica no Líbano, que também parece que está começando a atacar a nação de Israel pelo lado norte do país. No entanto, esse ódio e perseguição de Israel, eles são apenas uma amostra do que vai acontecer no fim dos tempos. A última rodada de perseguição começou quando Israel foi reconstruída como uma nação no ano de 1948. Mas muitos estudiosos das profecias bíblicas acreditavam que a chamada Guerra dos 6 Dias, que foi entre árabes e israelenses, que aconteceu em 1967, foi só o começo do fim. Mas será que o que está acontecendo hoje em Israel pode indicar que o fim está próximo? Será que isso significa necessariamente que o fim mesmo esteja próximo? Eu posso dizer sim e não. O próprio Jesus vai nos explicar bem na sua palavra quando ele diz: acautelai-vos e ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, a muitos enganarão. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Meus irmãos, eu tenho certeza que vocês têm sido bombardeados desde sábado, domingo, ontem, segunda-feira, hoje, terça-feira, sobre esse conflito que acontece agora, nesse momento, na nação de Israel, contra o grupo terrorista do Hamas. Mas eu digo para você, em que você deve acreditar? É tanta gente falando tanta coisa, pessoas tentando ganhar a atenção de vocês falando qualquer besteira. Eu vi até pessoas grandes aqui na plataforma, tá, gente? Falando, ora vem, Senhor Jesus. De alguma forma, agradecendo, ou não sei muito bem o que ele quis dizer. Mas, irmãos, o que nós podemos fazer nesse momento, necessariamente, prontamente, é orar pelo povo de Israel. A gente tem acompanhado as notícias que são mais de 1.500 mortes, né? Fora as pessoas que estão desaparecidas, né? A gente tem conhecimento de como que o ataque começou, né? Os caras chegaram pela porta da frente, chegaram lá de parapente lá, chegaram de moto, cortaram cerca, entraram pulando, correndo, entraram no meio de uma festa rave, atiraram num montão de gente. Então, ou seja, a gente viu essas barbaridades que aconteceram e que ainda estão acontecendo. E Israel está devolvendo, na mesma medida ou numa medida superior. Mas eu acho que nós precisamos focar nesse momento em orar pelo povo de Israel, em orar pelos inocentes que estão perdendo suas vidas nesse momento, sem ter nada a ver com essa história. Seja no lado palestino, ou seja no lado de Israel. Vamos orar por essas pessoas. Mas eu quero terminar esse vídeo de hoje, é um vídeo rápido, que eu não quero enrolar vocês aqui. Eu não quero prender a atenção de vocês para ganhar like, para ganhar nada disso, tá bom? Só quero que você preste bem atenção nesse vídeo. Eu vou mostrar para vocês agora e você vai entender de verdade por que é que está acontecendo essa guerra no dia de hoje. E ela já vem de um tempo para cá. Então, não é hoje que isso começou. Isso começou já há bastante tempo. Eu vou te mostrar um vídeo agora. Peço perdão a você por estar em inglês, mas tem a tradução, tá bom? Então acompanhe esse vídeo e entenda o porquê que esse conflito acontece já há tantos anos e continua acontecendo agora. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e vamos orar por essas vidas. Meus irmãos, esqueça esses vídeos de internet que quer prender a tua atenção e não vai te ajudar em nada. Foque no que você pode fazer, entender o motivo dessa guerra para que você possa orar de maneira correta. Amém? Sejam todos abençoados. Fique com esse vídeo e entenda, meus irmãos. Sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. If Israel just allowed the Palestinians to have a state of their own,
there would be peace in the Middle East, right? That's what you hear from UN ambassadors, European diplomats, and most college professors. But what if I told you that Israel has already offered the Palestinians a state of their own, and not just once, but on 5 separate occasions? Don't believe me? Let's review the record. After the breakup of the Ottoman Empire following World War I, Britain took control of most of the Middle East, including the area that constitutes modern Israel. 17 years later, in 1936, the Arabs rebelled against the British and against their Jewish neighbors. The British formed a task force, the Peel Commission, to study the cause of the rebellion. The commission concluded that the reason for the violence was that 2 peoples, Jews and Arabs, wanted to govern the same land. The answer, the Peel Commission concluded, would be to create 2 independent states, one for the Jews and one for the Arabs, a 2-state solution. The suggested split was heavily in favor of the Arabs. The British offered them 80% of the disputed territory, the Jews the remaining 20%. Yet, despite the tiny size of their proposed state, the Jews voted to accept this offer. But the Arabs rejected it and resumed their violent rebellion. Rejection number 1. 10 years later, in 1947, the British asked the United Nations to find a new solution to the continuing tensions. Like the Peel Commission, the UN decided that the best way to resolve the conflict was to divide the land. In November 1947, the UN voted to create 2 states. Again, the Jews accepted the offer, and again, the Arabs rejected it. Only this time, they did so by launching an all-out war. Rejection number 2. Jordan, Egypt, Iraq, Lebanon, and Syria joined the conflict. But they failed. Israel won the war and got on with the business of building a new nation. Most of the land set aside by the UN for an Arab state, the West Bank and East Jerusalem, became occupied territory. Occupied not by Israel, but by Jordan. 20 years later, in 1967, the Arabs, led this time by Egypt and joined by Syria and Jordan, once again sought to destroy the Jewish state. The 1967 conflict, known as the Six-Day War, ended in a stunning victory for Israel. Jerusalem and the West Bank, as well as the area known as the Gaza Strip, fell into Israel's hands. The government split over what to do with this new territory. Half wanted to return the West Bank to Jordan and Gaza to Egypt in exchange for peace. The other half wanted to give it to the region's Arabs, who had begun referring to themselves as the Palestinians, in the hope that they would ultimately build their own state there. Neither initiative got very far. A few months later, the Arab League met in Sudan and issued its infamous 3 no's. No peace with Israel, no recognition of Israel, no negotiations with Israel. Again, a 2-state solution was dismissed by the Arabs, making this rejection number 3. In 2000, Israeli Prime Minister Ehud Barak met at Camp David with Palestinian Liberation Organization Chairman Yasser Arafat to conclude a new 2-state plan. Barak offered Arafat a Palestinian state in all of Gaza and 94% of the West Bank, with East Jerusalem as its capital. But the Palestinian leader rejected the offer. In the words of U.S. President Bill Clinton, Arafat was here 14 days and said no to everything. Instead, the Palestinians launched a bloody wave of suicide bombings that killed over 1,000 Israelis and maimed thousands more, on buses, in wedding halls, and in pizza parlors. Rejection number 4. In 2008, Israel tried yet again. Prime Minister Ehud Olmert went even further than Ehud Barak had, expanding the peace offer to include additional land to sweeten the deal. Like his predecessor, the new Palestinian leader, Mahmoud Abbas, turned the deal down. Rejection number 5. In between these last 2 Israeli offers, Israel unilaterally left Gaza, giving the Palestinians complete control there. Instead of developing this territory for the good of its citizens, the Palestinians turned Gaza into a terrorist base from which they have fired thousands of rockets into Israel. Each time Israel has agreed to a Palestinian state, the Palestinians have rejected the offer, often violently. So if you're interested in peace in the Middle East,
Maybe the answer is not to pressure Israel to make yet another offer of a state to the Palestinians. Maybe the answer is to pressure the Palestinians to finally accept the existence of a Jewish state. I'm David Brog, Executive Director of the Maccabee Task Force,